So yesterday we went through the layers, and now we are looking at the internal organs, and we will start with the breathing system. Ngày hôm qua chúng ta nói về các lớp rồi, hôm nay chúng ta sẽ nói về các cơ quan nội tạng và chúng ta sẽ bắt đầu từ hệ hô hấp. So what you are looking at is trachea. This is trachea, T-R-A-C-H-E-A. It is one part of the breathing tube in the neck. Ở đây là chúng ta đang nhìn thấy là cái dây thanh quản, nó nằm ở trong cái vùng cổ. And in that trachea, this little triangle that you may notice at the lower portion of the picture, these are actually vocal cords. Ở đây quý vị thấy có một cái hình tam giác, thì cái bên tam giác này có những cái sợi dây, thì đó chính là những cái dây thanh quản. These vocal cords, by their closing and opening this tube, the trachea, they allow making sounds. Và cái vùng này đó, với cái sự đóng hay mở các cái vùng của dây thanh quản đó đó, mà khiến cho chúng ta tạo nên được các cái âm thanh. So these are vocal cords. Then now we are looking at the contents of the thorax of the this is the, what do we call it, rib cage. So rib cage is the ribs and the sternum all together. We call that rib cage, and inside there are the main breathing parts, that is the heart and the lungs. Ở đây cái vùng này quý vị thấy có một cái khoang ngực ha, nó bao quanh bởi các cái xương sườn, và bên trong đó đó thì chúng ta sẽ thấy là có những cái bộ phận giúp cho hô hấp, đó là tim và phổi. Hopefully you can notice also the diaphragm, which is right under the lungs. It is this large flat muscle in the shape of a dome. Ở đây thì chúng ta thấy có một cái màng cơ đó mà nó nằm xung quanh, là giống như là hình của một cái vòng á. Cái đó gọi là cái hoành cách mô. It separates the chest from the stomach and the organs related to the stomach. Và cái này nó làm ngăn giữa cái phần cái khoang ngực phía trên với là cái khoang bụng ở dưới, gồm có dạ dày và các cái hệ thống ruột. So now we see closer how the heart is embedded between the lungs and how the lungs are supported by the diaphragm below. Và ở đây khi mà chúng ta nhìn cái hình gần hơn đó, thì sẽ thấy là hai cái lá phổi nó bọc xung quanh cái trái tim, và cái hai lá phổi này đó nó được cái hoành cách mô nó nâng đỡ. Now here we can see there are the lungs,
Đây là hình chiếu gần của là phổi. So this is the right lung. The right lung consists of 3 parts, and the left lung consists of 2 parts. Cái phổi bên phải ấy, nó gồm có 3 phần và phổi bên trái thì gồm có 2 phần. And this is what's there in the lungs. In the lungs, there are alveoli, which contain alveoli, which contain well, they contain air. I think they contain air, and this air, through tiny little holes in these little chambers, they enter the blood. They enter these veins, and through those places, the blood that doesn't have oxygen happens to be oxygenated. Ở đây trong cái là phổi á, trong phổi thì quý vị thấy có những cái đường ống, những cái nang, và cái không khí nó sẽ đi vào trong những cái đường này, và những cái máu mà khi mà nó chưa có oxygen thì khi mà nó có cái hệ thống này đó thì máu nó sẽ được bổ sung oxygen, và nó sẽ đi dọc theo cái hệ thống này, đó nó đi ra các cái cơ quan. So this picture that I'm showing you, I will send you the link so you can see it in the original. And then comes a video that will show you how the breathing process happens. Quý vị sẽ theo dõi một cái video để mới minh họa cho mình thấy là cái lá phổi của mình nó hoạt động như thế nào. Okay, so let's look at it. So you can see the breathing in, the air is breathed in, and it fills these vessels, these so-called blood vessels that serve for, well, these are actually air vessels, they're air tubes. So it comes through these air tubes, and it arrives at these chambers. And while it is there in these chambers, through tiny little holes, it seeps into the blood vessels that surround those air chambers, and combines with the blood that is traveling there. And that blood, therefore, becomes oxygenated. Khi mà chúng ta thở vào đó thì cái luồng không khí nó sẽ đi theo những cái đường ống ở trong phổi, và nó đi vào trong buồng phổi, và trên buồng phổi đó thì có rất là nhiều những cái lỗ nhỏ li ti như vậy, và qua những cái lỗ nhỏ li ti đó nó truyền oxygen qua cho những cái tế bào máu nó đi qua cái khu vực này, và khi mà nó đã được tiếp xúc, đã được bơm thêm vào oxygen thì máu này nó sẽ đi ra và nó đi luân lưu khắp cơ thể. And then that oxygenated blood will enter the heart, and the heart will pump the oxygenated blood into the body.
Đầu tiên là những cái máu mà đã được bơm oxygen này nó sẽ đi qua tim, và từ đó ở tim thì nó sẽ được bơm đi khắp các cái hệ thống mạch máu ở trên cơ thể. Also, the process of breathing involves well, but I didn't see that portion, right? Do you see it? Let me see if we actually see how do you get the carbon dioxide from the lungs. It seems that carbon dioxide then somehow enters these chambers and then moves from the chambers outside. But it seems the process is not well explained in this video. Phải có một cái ở trong cái đoạn video này đó thì không có miêu tả rõ cái đoạn mà cái carbon dioxide, tức là cái thảm khí đó, nó được đưa ra, tức là khi mình lọc đó thì cái khí những cái thảm khí đó nó sẽ được thanh lọc bằng cách như thế nào thì trong cái video này không có đề cập tới. All right, so then there's breathing out. Now the video will show you how the diaphragm is making the breathing process. So the diaphragm pulls down and the lungs follow, and that's when we breathe in. And then the diaphragm pushes up and contracts the lungs, and that makes breathing out. Ở đây quý vị sẽ thấy là cái hoành cách mô, là cái cơ mà nó nằm ngang như vậy đó, nó giúp cho cái việc hô hấp bằng cách đó là nó nâng lên. Khi nó nâng lên thì nó làm giảm cái thể tích của cái buồng phổi và nó có cái sức bật để khiến cho chúng ta thở ra. Okay, you can see the full video also with the sound if you follow the link in the chat box. Ở đây thì không có âm thanh, cho nên là quý vị muốn nghe rõ thì quý vị có thể vào trong cái link mà ngay ở trong cái chat box, quý vị có thể nghe và theo dõi. All right, so here what we see is a mention of the smooth muscle. Smooth muscles are muscles that are usually related to the organs in the body, and here you see a smooth muscle that regulates the thickness of blood vessel, the thickness of blood vessel walls to regulate blood flow and blood pressure. Ở đây thì có những cái cơ trơn đó, nó điều chỉnh cái độ dày của những cái thanh mạch máu, và nó có thể là nó điều chỉnh được cái bộ đồ thông máu cũng như là cái huyết áp. Smooth muscles are not muscles that we consider when we meditate on muscles. When we meditate on muscles, we meditate on the skeletal muscles. Those are muscles that are attached and that manipulate the bones. Cái phần cơ trơn này đó thì không phải là cái vùng cơ những cái bó cơ mà chúng ta dùng để mà quan sát khi mà thực hành thiền các bó cơ,
mà khi mà thực hành thiền các bộ cơ đó, thì chúng ta quan sát những cái cơ mà nó dính liền vào xương và nó chủ cho cái việc là vận động ở trong cơ thể. So this is the heart. This is the heart, and you can see the wall of the heart a little bit faded out, so that you can also know and you can also see what's inside the heart. Ở đây là hình dạng của một trái tim. Và ở đây thì ở bên ngoài đó mình thấy cái lớp bên ngoài á, nó hơi trong, và mình có thể nhìn vào, mình thấy được cái phần bên trong của trái tim. So the heart consists of chambers, so-called atrias, and ventricles. Tim thì nó có cái buồng tim, rồi nó có những cái gọi là tấm thất và tấm nhĩ. Thì là những cái buồng mà để và nó có những cái những cái này ấy, nó chứa oxy, và nó sau đó nó bơm và nó đi khắp cơ thể. So there are two kinds of chambers: atrias, which are relatively higher positioned, and ventricles, which are relatively lower positioned. Thì có hai cái việc gọi chamber, tức là cái thất, cái phòng đó thì mình gọi là tấm thất. Thì có một cái là cái thất ở trên, có một cái ở trên cao và một cái ở dưới thấp, vị trí khác nhau. So we have we have the chambers on the left, we have the chambers on the right, and the right atrium, which is, well, you will see that later. The right atrium receives the oxygen poor blood from the body, and it pumps it to the right ventricle. Cái tấm nhĩ phải á, thì nó nhận máu không có oxy và nó bơm vào cái tấm thất phải, rồi sau đó từ tấm thất phải nó mới đưa máu xuống phổi. So what you see here, the elongated thing on the left side, that is actually the right atrium, and this round portion, the round chamber by the right side, that is the right ventricle. So there is also an atrium and a ventricle on the left, on the other side, that we do not see at this moment. And so you can notice how the atrium and how the ventricle look like. So first, the blood that doesn't have oxygen, that means the blood that returned from its cycle around the body, enters this right atrium. Then it follows into this right ventricle, and then from that right ventricle, it moves to the lungs to get oxygenated. Thì ở đây cái hình này là quý vị có thể hình dung cái tấm thất và cái tấm nhĩ, và mỗi cái vùng nó có một cái công việc khác nhau. Khi mà máu nó không có oxy, tức là những cái máu mà nó đã vận hành đi khắp nơi các cơ thể xong rồi nó trở về, thì máu mà không có oxy đó nó sẽ đi vào cái tấm thất phải. Rồi sau đó từ cái tấm thất phải đó mới đưa đi xuống cái phổi. So let's look at it in action. So here is the heart. Can you see it? Yes. Here we cannot hear, we can only see. Yes, there is no sound. So you can see the heart, and there you can see, when we say right, we are taking it from back. So as you're looking from back,
then whatever is on the right, that's right. Whatever is on the left is left. So when you look at the body from front, then whatever is right is actually left, and whatever is left from your point of view is actually right. Trong cái video này đó là khi người ta nói phải hay trái đó là người ta tính từ phía sau nhìn tới, cho nên là khi mình đứng từ phía sau thì mình thấy rằng là đó cái tâm thất nó từ cái tâm thất từ bên tay trái ha, nó đưa máu đi qua bên cái tâm thất bên phải, thì đó là những cái máu mà nó đã đi từ khắp cơ thể, nó không còn oxy nữa, nó được bơm vào đây. Okay, so now that what you see on your left is actually right. So over here, you have the right atrium receives blood and it pumps it into the right ventricle, and then the right ventricle will pump it out into the lungs. Ở đây đó mình thấy là từ cái tâm thất trái máu nó bơm vào cái tâm thất phải, rồi từ cái tâm thất phải thì nó mới bơm tiếp vào trong phổi. So I think I will have to show that. Okay. So the heart then pumps it into the lung, which I have faded. You can maybe see it a little. And then from the lungs, the oxygenated air enters the left atrium, and then from the left atrium it moves on to the left chamber, to the left ventricle, and from the left ventricle it continues back into the body. Và sau đó khi mà máu nó từ bông phổi nó được bơm oxy xong rồi đó, thì máu mà có chứa oxy đó thì nó sẽ đi vào về cái tâm nhĩ trái, tiếp tục đó, nó đi đến cái tâm thất trái, và sau đó thì nó mới đưa đi khắp cơ thể. Yes, we're showing the respiratory system. That's why we have there the lips and the nose. Đây là hình các cái mạch máu nó đi khắp trên các cái bộ phận ở trên cơ thể đó, nó đi qua mũi, đi qua môi. So you can see here the distinction between the tube for food and the tube for breathing. This one is the tube for breathing, trachea. Ở đây thì quý vị sẽ thấy phân biệt là nó có hai cái ống, đó là ống đi cho thức ăn đi qua, mình gọi là ống thực quản, và cái ống mà để không khí đi qua mình gọi là thanh quản. Then the trachea splits into the lungs. Và cái ống thanh quản này đó nó sẽ nối đi tới cái vùng phổi. So hopefully you can see that the trachea is spread all over the lungs. I have faded the lungs, so it seems as if it is not there. But if you look carefully, you'll see that I have just faded the organs, so it is seen there as a kind of membrane, but you're actually looking inside the lung.
Ở trong cái hình ảnh này đó là Ngài đã dùng làm cái mờ đi những cái bộ phận khác ở trong cơ thể đó, để mình có thể thấy được là cái chỗ mà thanh quản nó đi vào ở trong phổi, cũng như là mình thấy được cái cơ hoành ở phía dưới đó nó tiếp xúc với cái phổi. Xin lỗi, ở đây đó là hồi nãy Ngài dùng cái từ không phải là cái cơ hoành, xin lỗi, mà đó là những cái màng membrane, tức là những cái màng mỏng đó nó bao bọc ở xung quanh đó. Quý vị coi là ở chỗ này là từ cái vòm miệng của mình là đi xuống cái thanh quản đi xuống thanh quản. Ngài đang xoay để cho mọi người thấy từ các cái góc độ 3D đó. Rồi từ cái thanh quản đó nó đi xuống, nó nối với cái phổi, buồng phổi. Okay. So this is a video actually which will show you again from the right atrium goes to right ventricle, then to the lungs. From the lungs it goes to the to the left atrium, then to the left ventricle, and then into the body. Thì cái video này đó là nó chỉ cho nguyên một cái tiến trình, đó là cái tiến trình mà cái tấm nhĩ phải nhận máu không có oxy, rồi nó bơm vào cái tấm tất phải, rồi sau đó từ cái tấm tất phải đưa máu xuống phổi, rồi sau đó máu mà có chứa oxy nó sẽ đi về cái tấm nhĩ trái, nó tiếp tục nó đến cái tấm tất trái và nó đến khắp cơ thể. Okay, so here we have some detail on how the heart looks like. Trong cái hình này đó, quý vị sẽ thấy là người ta sẽ mô tả rất là chi tiết và có cái tên của những cái bộ phận của trái tim và hình dạng của trái tim, các bộ phận trái tim nó trông như thế nào. And now in this video you may see how the heart is actually what is the mechanism, why does this heart actually beat, what makes the heart beat. Và cái video tiếp theo đó thì sẽ cho chúng ta xem là cái cơ chế vận hành tim nó đập như thế nào. So I'm sending you the link to the original video, and here you can see what we have. So the main point here is that the heart is powered by electric signals. So there are electric signals there are nerves that are embedded in the heart muscle, and these nerves, they send electric signals which then make the heart beat. Ở đây đó
mình thấy rằng là trong cái tim, khi mà cái tim nó hoạt động đó là nó những cái dây thần kinh ở trong đây đó, nó phát ra những cái tín hiệu và nó giống như là cái tia điện á, và chính những cái tia điện mà người ta chụp lại trong cái hình này đó là những cái tia điện này nó vận hành để khiến cho cái trái tim nó đập liên tục. Next video will show basically the same thing, except that it's in the real world. Và đây là cái video này là trái tim thật luôn đó, trái tim thật nó đang bơm máu. So now we are finishing up this section on the heart and breathing system. What you see now are the main arteries and veins that leave and enter the heart. Vừa rồi thì chúng ta đã đi qua cái phần là hoạt động của tim, phổi và hệ hô hấp. Thì ở đây mình thấy là nó có động mạch chủ và cũng như tất cả cái hệ thống mạch máu ở trong cái khu vực này. So veins carry blood from the capillaries towards the heart. The veins, except the pulmonary, carry the blood without air. Thường thì những cái tĩnh mạch đó là nó đem những cái máu mà nó không có chứa không khí, nó truyền lên. So that's what you would see in these pictures as blue colored. Thì những cái tĩnh mạch này đó mình xem trong hình là đó là những cái đường mà nó có hình màu xanh. And then arteries are those vessels that carry blood to the capillaries from the heart, and that blood is oxygenated. You will see it in red as the red tubes in the picture. Và những cái động mạch đó, nó đưa những cái máu mà đã được bơm oxygen vào rồi, và nó đưa từ tim, nó đưa đi khắp các cái cơ quan. Và động mạch đó, ở trong hình này là được vẽ bằng màu đỏ. All right, so now we are looking at the lymphatic system, which helps, which creates white cells for protection of the body from bacteria and microorganisms. Bây giờ chúng ta qua một cái bộ phận khác, đó là hệ nội tiết, là nó liên quan tới những cái chất hormone, rồi những cái nội tiết đó, là để mà giúp cho mình có cái hoạt động để mà nó bảo vệ cho cơ thể. So you have thymus at the upper portion of the rib cage, and then there's spleen, which is in the lower portion, positioned somewhat in the back. Ở đây chúng ta có những cái tuyến như là tuyến giáp, tuyến thượng thận và tuyến tụy. So they produce these white cells. Thymus produces lymphocytes, and these lymphocytes then make T cells that protect the body from infections and disease. Những cái tuyến này đó, nó tiết ra những cái bạch cầu, và nó giúp cho có chức năng để kiểm soát các cái nó tạo ra những cái hormone, những cái
để mà kiểm soát được, và nó giúp bảo vệ cái cơ thể để chống lại với bệnh tật. And then spleen acts as a filter for blood as part of the immune system. So the old red blood cells are recycled in spleen, and platelets and white blood cells are stored there. Tiếp theo đó thì chúng ta thấy có những cái tuyến let me check one day. Ở đây thì I'm not sure the name because this one is quite new to me. Can you please repeat again? Yes. So spleen helps filter blood in order that the blood is always clear and pure. So how does it filter the blood? It removes or recycles the old red blood cells. In other words, I suppose it removes the old red blood cells, and it releases new red blood cells. Tiếp theo mình có cái lá lách á, thì lá lách nó có cái công dụng á, là nó lọc máu để cho máu nó được sạch, còn nếu không có cái hệ thống lọc máu này đó thì cái máu nó sẽ không có sạch, và nó sẽ đi vận hành như vậy đó, nó sẽ ảnh hưởng tới cái sức khỏe. Cho nên đó, là cái công việc của cái lá lách này rất là quan trọng, nó khiến cho máu nó được thanh lọc. It seems that spleen is able to change old red blood cells into new red blood cells. That's why they say that it's recycled. But that process is not clear to me. Anyway, it seems that old red blood cells enter the spleen, and they're recycled there. They're remade into new red blood cells, and also spleen keeps it stores white blood cells and platelets. Platelets are these parts of blood that help heal an injury, and be it of the intestines or of the skin. Then these platelets, they allow recreate the skin at that place. Một cái công việc rất là quan trọng của lá lách là nó làm công việc tái tạo, tức là những cái tế bào máu nó già cỗi nó đi vào ở đây thì nó được thay bằng những cái tế bào mới, và tại đây đó nó cũng tiết ra những cái bạch cầu và những cái tế bào mà nó có cái chức năng là nó có thể hàn gắn, nó có thể chữa được những cái tế bào mà nó có bị vấn đề trục trặc, và nó làm cái công việc là thanh lọc không những là tế bào máu, và nó có thể là hàn gắn những cái tế bào đang có vấn đề. Okay, we are looking at the spleen. This is a cross section of the spleen. Đây là cái hình ảnh gần của lá lách. So I will send you. I will share with you the link to the original picture. And now we are looking at the endocrine system. So endocrine system helps release hormones into the bloodstream, and then these hormones take over bodily processes. Ở đây đó thì đưa cái hình này để quý vị thấy cái lá lách nằm ở đây, và nó cũng liên quan tới cái hệ nội tiết. Cái hệ nội tiết là những cái hệ mà nó kiểm soát những cái hormone ở trong cơ thể. So endocrine system consists of three things, and that's the thyroid, parathyroid. So four things: thyroid, parathyroid, suprarenal glands, and pancreas. So thyroid and parathyroid, that's this red thing, this red H-like thing at the neck. That's thyroid,
And if you look at the thyroid from behind, you will see it has these four little, how to say that, four little peas embedded inside, and those are called parathyroid. Then there are adrenal, they call it suprarenal glands. Supra means over, renal is kidney. So these are glands that are placed over the kidneys. And finally, you have pancreas, which is positioned, which is neighboring with the stomach. Ở đây đó quý vị thấy là có một cái phần, có những cái tuyến đầu tiên trên này đó, phía trên vùng cổ gọi là cái tuyến giáp. Cái tuyến giáp này đó, nó nếu như mà hồi nãy ngay chiếu gần đó, quý vị thấy phía sau mặt trống của nó đó là nó có bốn cái giống như bốn cái hạt đầu đó. Thì những cái tuyến giáp này đó, nó có cái công năng đó, những cái đốm tròn nhỏ đó, người ta gọi là cái tuyến cần giáp. Và mỗi cái tuyến như vậy nó có cái chức năng khác nhau. Và cái tuyến giáp này nó kiểm soát cái năng lượng của cơ thể, đồng thời nó cũng kiểm soát được cái độ nhạy cảm của hormone. Tiếp theo đó, ở phía dưới mình có cái tuyến gọi là cái tuyến thượng thận, tức là nó nằm phía trên cái thận đó, nên nó gọi là tuyến thượng thận. Và nó có chức năng là kiểm soát những cái hormone nó liên quan tới sinh lý. Và tiếp theo đó là có cái tuyến tỳ nằm phía dưới, nó là kiểm soát cái lượng đường ở trong máu. Và nó cũng tạo ra cái dịch tùy, nó giúp tiêu hóa đường, đạm và chất béo. All right, so these are the parathyroids. You can see these four little piece-like structures. The parathyroids are embedded in the thyroid, and they have different function than this flesh around. It produces hormones which regulate calcium within the blood, and therefore they affect the strength of bones. Ngài đưa lại cho mình coi những cái tuyến mà bốn cái tuyến nhỏ, bốn cái hạt đầu mà hồi nãy gọi là cái tuyến cần giáp đó đó. Thì cái tuyến cần giáp này đó, nó kiểm soát cái hàm lượng canxi ở trong cơ thể, và vì vậy cho nên nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe cũng như là cái độ chắc của xương. Thyroid controls the bodily use of energy. It produces proteins and controls the bodily sensitivity to hormones. Tuyến giáp á, thì nó kiểm soát năng lượng của cơ thể, nó đồng thời đó, nó cũng kiểm soát cái độ nhạy cảm của hormone. Then adrenal glands or suprarenal glands, it's the same thing. They're these little yellow caps that are supposed to be placed over the kidneys. They produce hormones for testosterone and estrogen and progesterone, which control sexual activity. So hormones for sexual activity. Cái tuyến thượng thận là hai cái tuyến mà có cái màu vàng đó đó, nó nằm phía trên của thận đó, thì nó có cái chức năng là kiểm soát estrogen, rồi testosterone và progesterone, tức là những cái hormone nó liên quan tới cái sinh lý. Then we have pancreas, which produces the hormone insulin, and that regulates the level of sugar in the blood, and it secretes a juice that decomposes things from your food so that the body can make use of them, namely carbohydrates, proteins, and fat. Còn tuyến tỳ đó thì nó kiểm soát insulin, tức là cái lượng đường ở trong máu, và nó cũng tạo ra cái dịch tỳ, nó giúp tiêu hóa những cái thức ăn mà mình ăn vào đó, thì nó mới từ đó nó mới chọn ra, và nó giúp để cho tiêu hóa đường hay đạm hay là chất béo lấy từ trong thức ăn. This endocrine system that we are looking at now is a system that releases hormones into the bloodstream. So apart from the parts that we have already mentioned, also sexual organs of men and women, and thymus, which is, well, thymus, I think we have already seen thymus.
That's right. We have seen thymus. That's this yellow thing above there. They also produce hormones. So what is the name of this yellow organ, Bante? Yes, thymus. 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 Let me see. I don't know this term, Bante. Can you spell again this one? Yes, Thymus. Thymus. Yes. Thymus là tuyến ức. So thymus and sexual organs, they also produce hormones. Cái tuyến ức này đó nó cũng tạo ra các cái hormone. Okay, endocrine system that produces that releases hormones is related to the nervous system because the hormones of the endocrine system are released according to the signals from the brain. Và những cái hệ nội tiết này đó thì nó nối liền với hệ thần kinh, bởi vì là nó có nhận được những cái thông tin từ trên cái bộ não và khiến cho nó tiết ra những cái nội tiết, những cái hormone cần thiết cho cơ thể. So now we are looking at the parts of the brain that help produce hormones, because we are looking at the endocrine system, which is the system of producing hormones. So we are looking at the thyroid, parathyroid. We are looking at the adrenal glands, at the pancreas. We mentioned sexual organs and the thymus, and now finally we are looking at the brain. And hypothalamus, pituitary gland, and pineal gland are the three parts of the brain that produce hormones. I can write for you those parts in the chat box. Hypothalamus, pituitary gland, and pineal gland. Hồi nãy đó là chúng ta đã đi qua các cái hệ nội tiết, và ngày hồi nãy có một cái đoạn mà sư cô cũng chưa có nói tới đó, tức là nói tới các cái hệ hormone này nó cũng nối liền với các cái bộ phận sinh dục á, và nó hoạt động, nó có cái sự liên quan với nhau. Và bây giờ thì chúng ta đi có cái vùng não, thì vùng não đó nó có 3 cái bộ phận mà nó cũng có tiết ra hormone, đó là vùng dưới đồi, tuyến yên và tuyến tùng. So I will try to show that to you in a better way. So we are now looking at the inner parts of the brain, and now we will look at we will be looking at hypothalamus. Hypothalamus actually is hidden here under the thalamus. That's why it's called hypo. The hypo means under. Thalamus is thalamus, so it's hidden under the thalamus. And hypothalamus is actually a seat of this thalamus. This large, I don't know what's that color, we call it pink or whatever color you want to call it. Then if we isolate it, now here you see this is the hypothalamus, this is the left part. The right part is basically identical. It's just on the other side. Bây giờ đó mình đang quan sát những cái bộ phận bên trong của bộ não,
thì hồi nãy mình nói là nó có 3 vùng đó, thì cái vùng mà ngài đưa cho giới thiệu cho chúng ta xem đầu tiên á, gọi là cái vùng ở dưới đồi, đây gọi là hypothalamus, thì cái trong đó cái chữ hypo tức là ở phía dưới, nó nằm cái phía dưới, trong cái bộ não đó thì nó nằm cái phần đó nó nằm phía dưới, cho nên cái tên của nó là như vậy. Và nó có 2 phần, phần bên phải và phần bên trái đó, thì cái hình dạng của nó cũng là giống nhau, nó cân đối. So hopefully it is clear that the hypothalamus hides below the thalamus. Thalamus is this large round body that sits on the thalamus. Thì cái vùng mà hypothalamus này, cái vùng mà dưới đồi này á, nó được nằm, nó che khuất phía dưới cái ở dưới cái vùng cái tuyến đó gọi là tuyến yên. So this what I have made green, that is thalamus. Cái vùng mà tô màu xanh đó thì gọi là vùng tuyến yên. All right. So hypothalamus produces hormones, and then we have there also pituitary gland that's over here. This is the pituitary gland. This little ball over here. And finally, the pineal gland. Pineal gland is there behind, and that is this little tail of the hypothalamus. So what is the name of this green region, Bante? This green portion that is now selected is called pineal gland, and the little ball that was hanging on the little string, that was called the pituitary gland. Cái vùng màu xanh đó thì được gọi là tuyến tùng. So this one, this little ball on the string, that is called the pituitary gland, and this little tail of the hypothalamus, that is called the well, that one, yes, that's right. And this one is called, the tail is called pineal gland. Vì thấy chữ pineal nó đi ra từ chữ pi tức là thông, là tùng đó, cho nên từ đó là chữ pineal gland gọi là tuyến tùng. Là những cái bộ phận ở trong não đó mà nó có cái chức năng là nó tiết ra những cái hormone nội tiết. All right, so let's move on. Now we are looking at the digestive system. Và bây giờ thì chúng ta chuyển qua hệ tiêu hóa. And you're looking at the body from back. This is not from front. Be careful. Và ở đây chúng ta nhìn là nhìn từ phía sau, cơ thể nhìn tới, chứ không phải là nhìn từ trước nhìn vào. Otherwise, you would have bladder and the liver. You would see it on the left side. But in fact, now you're looking from the behind, and therefore you see it in the way we call it. We call we call what is right when it is right, and what is left when it is on the left. If we look at the body from behind. Thì ở đây mình nhìn từ phía sau, cho nên mình thấy rằng là cái bộ phận nào nó nằm bên phải thì rõ ràng thật sự là nó cũng nằm bên phải của mình, và cái gì nằm bên trái thì nó thực sự đang nằm bên trái. So here you see the stomach, somewhat hidden behind the pancreas. There's the spleen, this large body. In the top right is the liver, and the green thing that is attached to that, to the liver, is called bladder. And in bladder,
there is collected bile. Bile is produced by the liver. Ở đây đó quý vị sẽ thấy là cái to mình Namo không, nó nằm ở giữa chính là cái dạ dày. Rồi phía bên tay phải mà to như vậy đó là gan, và cái phần màu xanh nó nổi bên chỗ là gan đó đó, tức là cái phần túi mật. Và trong cái túi mật đó thì nó chứa những cái mật ha. Rồi cái vùng màu vàng đó, cái vùng màu vàng mà nó vắt ngang qua đó đó, quý vị chơi cho một xíu. Okay, so let's start the digestive system from the mouth. Here you see the tongue. You see there the salivary glands. The salivary glands actually cover most of your inner part of your faces, of your cheeks. And there are also salivary glands below your tongue. Ở đây là mình thấy cái hệ tiêu hóa đó thì nó bắt đầu từ trên miệng ha. Thì ở phía dưới lưỡi và cái vùng xung quanh hàm đó thì có những cái vùng màu vàng đó đó, tức là những cái tuyến nước bọt. Còn hồi nãy cái miếng màu vàng bắt qua, hồi nãy là mình quên trước còn nói đó là lá lách nha. The main point of the digestive system is that whatever you eat is then gradually broken into tiny little pieces, and those tiny little pieces, little things, they can join the blood, and then the blood can carry these tiny little things into the different parts of the body to either rebuild the body or to maintain the body. Và ở đây khi mà mình ăn thức ăn vào đó thì thức ăn của mình sẽ được nhai thành từng cái miếng nhỏ, rồi nó sẽ qua một cái tiến trình tiêu hóa, và từ đó đó nó sẽ được đưa vào ở trong máu, và từ máu nó mới đưa ra các cái tế bào để nuôi toàn bộ cơ thể. So the salivary glands, they're the first point in this process. Salivary glands help you break down the food into smaller parts. Cái đầu tiên là cái tuyến nước bọt này đó, nó có cái công dụng là làm cho mình có thể làm cho thức ăn đó nó được nhuyễn, nó được nhai nhuyễn, và nó được biến hóa, chuyển hóa một phần nào. So here we are looking at the body from front, and that's why you have liver now by the left side, and the stomach is rather by the right side. Bây giờ đó cái hình này là mình nhìn từ phía trước nhìn vào, cho nên gan mình sẽ thấy nó nằm bên trái, và bao tử dạ dày nó nằm bên phải. Now this wants to show you that the stomach needs blood. All of the organs need blood, but the stomach is powered by blood, by nerves, and the stomach is very active right after you start eating. Trong cái hình này đó thì mình sẽ thấy rằng là dạ dày nó được nuôi sống bằng các cái mạch máu, và nó được hoạt động bởi cái sự điều khiển của các cái dây thần kinh. Và vào cái thời điểm mà mình mới ăn vào đó thì cái dạ dày nó hoạt động rất là tích cực để nó có thể tiêu hóa thức ăn. Now this video will show you the activity of the stomach after you start eating something. Và cái video sau đó là nó sẽ minh họa cho ta thấy là cái hoạt động của cái dạ dày khi mà chúng ta bắt đầu ăn vào. We still have quite a lot to go through, so I think I will have to speed up. All right, so I'm sending you a link to the original video, and now you can look at it here. Nói là tụi con rất là nhiều thứ để đề cập tới, mà thì giờ mình không có nhiều, cho nên bây giờ phải làm nhanh lên, và Ngài phải giảng nhanh lên, và Ngài cho quý vị cái đường link để quý vị có thể vào theo dõi kỹ hơn.
So the stomach needs to make these moves so that again it helps break the food into smaller parts. Và cái hoạt động của cái dạ dày nó có bóp như vậy á, mục đích là để làm cho cái thức ăn ở bên trong á, nó được làm nhuyễn đi, nó được chuyển hóa cho nó dễ được tiếp thu hơn. Okay, now we are looking at the bile. This is the gallbladder. Bây giờ mình quan sát tới là cái the túi bladder. mật. Yes, this is gallbladder. I don't know, what did I say before? Anyway, this is the gallbladder. Gallbladder is connected to something I said before, and that must have been wrong. Anyway, this is a gallbladder, and that is the true name of this part. And gallbladder is connected to the to the liver, which you don't see here because it's hidden. And gallbladder stores bile, which is produced by the liver, and then it sends that bile into the duodenum, into the first part of the large, of the small intestine, and there it helps to further break down the food. Ở đây mình thấy cái hình màu xanh á, màu xanh chính là cái túi mật, nó được dính, nó nối vào gan, mà ở đây thì gan là mình không có thấy. Và cái túi mật này đó là nó tiết ra chất mật á, nó đưa vào ở trong cái ruột non, và nó giúp cho cái việc tiêu hóa thức ăn nó tiếp tục thực hiện ở trong cái ruột non này. These brown parts that you see somewhere at the back, they are kidneys. Và hai cái túi mà màu nâu xung quanh hai bên đó chính là hai quả thận. And this large muscle that covers it all like a large dome, that's the diaphragm. Và những cái mà sợi dây mà màu đỏ đó chính là những cái cơ hoành. Okay, now we are looking at a real picture. So perhaps most remarkable here is the liver. Then you see the gallbladder behind the liver. And you can see how the pancreas and the gallbladder, and we don't see the stomach here, how they are connected to a duodenum, which is let's call it the start of the small intestine, and they pour in the necessary liquids, which then help in breaking down the food. Ở đây trong cái hình này là cái hình thực tế trên cơ thể con người đó, thì cái vùng mật trên cao này to mà hình tam giác đó chính là gan, và cái tiếp theo cái phần màu xanh đậm rêu này đó chính là túi mật, và phía dưới cái túi mật mà cái hình là nằm ngang, hình nằm chéo qua đó chính là lá lách. Thì những cái lá lách và túi mật này đó, nó điều tiết những cái chất nó đưa vào ở trong ruột non để mà tiếp tục tiêu hóa những cái thức ăn mà mình đã ăn vào ở trong cái hệ thống ruột non. So this is the large and small intestine from different views. You see it from front, then from a side, and then from behind. Đây là hệ thống ruột non và ruột già mà mình có thể nhìn là nhìn từ hình đầu tiên là nhìn từ phía trước, hình thứ hai là nhìn từ một bên, và hình thứ ba là nhìn từ sau tới. You can see here also the cecum, the appendix. You can see the appendix or the cecum, it's called, or blind gut. Here it's a tiny little tail-like by the
it's how to say that, attached to the large intestine, and you can see it in the view from behind. Cái phần mà nó nhỏ như cái đuôi mà nó nằm phía dưới của cái ruột già đó đó thì chính là cái ruột thừa. Nó nằm phía sau cùng. It seems that the cecum or appendix, it helps, it stores certain bacteria that are already used by the intestines, but in case if the disease removed those bacteria or they were not enough, the cecum stores them as a backup to refill if needed. Và cái ruột thừa này đó thì nó làm cái công dụng đó là nó chứa những cái vi trùng, vi khuẩn mà cơ thể tiết ra để mà hoặc là những cái bệnh tật á, mà khi mà nó còn xong rồi đó, nó còn những cái nó giữ lại đó thì nó chứa ở trong cái khu cái ruột thừa này. Most of the body most of the body is actually made up of microorganisms. So there are 100,000 billion microbes in the body, and the vast majority lives in the intestines. It's a large proportion of the body. Microorgan. So 90% of the body actually are microorganisms. 10% is your body. Trong cái microorgan, tức là gọi là vi sinh vật á, thì trong cơ thể mình có cả hàng tỷ vi sinh vật. Những cái vi sinh vật này đó, nó sống gọi là ký sinh ở trong cái cơ thể của mình rất là nhiều. Yeah, I'm not sure if I understand the information here. Let me see. Okay. So the human body contains trillions of microorganisms, outnumbering human cells by 10 to 1. So cái số lượng vi sinh vật ở trong cơ thể của mình là nó gấp 10 lần cái số lượng các tế bào. 10 to 1 actually means that if you took all cells in the body or all parts of all small parts in the body and you divided them into 11 parts, then 10 parts would be the microorganisms and 1 part would be the cells. Khi mà nói là số nó gấp 10, có nghĩa là nếu như mình chia một cái tế bào ra thành 11 phần thì trong đó 10 phần là vi sinh vật và 1 phần chỉ là tế bào thôi. So that actually means that it's a little bit over 90% of the body are microorganisms. Cho nên có thể nói rằng là hết 90% cái thành phần ở trong cơ thể của mình chính là vi sinh vật.
But that's only when we compare cells and microorganisms in numbers, not according to the size. If we take it by size, then because microorganisms are much, much smaller than the cells, in fact, microorganisms take only 1 to 3% of the body mass. Đó là mình nói về số lượng thôi. Nhưng mà số lượng thì vi sinh vật rất là nhiều bởi vì nó rất là nhỏ. Nhưng nếu như mình nói về cái kích thước á, thì chắc chắn là tế bào cái kích thước nó lớn hơn. Cho nên nếu như nói tổng số thì vi sinh vật á, nó chỉ chiếm khoảng là 1,3% trên tổng số về cái số lượng của chiếm cái thể tích ở trong cái cơ thể của mình. Researchers now calculate that more than 10,000 microbial species, that's just the species, that's like you have dogs and cats and mice, then you have microbial species, and you don't have like 3 like dogs and cats and mice, you have 10,000 occupy the human ecosystem. And researchers believe that they identified between 81 and 99% of all microorganism genera in healthy adults, which just means that out of these 10,000 microbial species, scientists believe they identified 81 to 99%. Và người ta là phát hiện ra được, tính toán ra được là có tới 10.000 chủng loài vi sinh vật, và người ta phát hiện ra được khoảng 81-99% của các loài vi sinh vật đó. Where the human genome carries some 22,000 protein coding genes. In other words, your special genes are made up of 22,000 proteins. Researchers believe that the human microbiome, that means the microbes, the microorganism, adds 8 million unique protein coding genes. So their genes, 22,000 genes, okay, and 8 million genes, or 360 times more than what's is added by the microorganism. So if you think that you are made up of your genes, then that's not true, because that's just 1/4 of the no, not 1/4. That's 360th of the body is your genes. The other 360 parts of your genome is microorganism. Và người ta cũng tính toán ra đó là mình ở trong mình có nhiều loài gen ha, thì cái gen của con người đó thì có khoảng là 22.000 cái loài gen thôi, mà trong khi là nó có tới 8 triệu loài gen mà của các cái vi sinh vật. Cho nên có thể nói rằng là cái số lượng gen của vi sinh vật nó gấp tới 360 lần. Vì vậy cho nên mình nghĩ rằng là cái gen của trong người mình á, là chủ yếu là do của mình, mà mình có toàn bộ gen trong người mình là do mình, nhưng mà thật sự ra là phần lớn gen trong người của mình là gen của vi sinh vật. A lot of the digestive system is dependent on the microbes, because they help break down many of the proteins, lipids, and carbohydrates in the food, and then they also produce beneficial compounds like vitamins and anti-inflammatories. So the bacteria are essential for survival, for our survival. Và cái vi sinh vật này đó thì nó cũng có nó hút những cái chất bổ, những chất như protein, lipid hoặc là carbohydrate từ trong cái thức ăn mà mình ăn vào đó. Và
nó dùng và nó hấp thụ xong rồi đó thì nó lại sản sinh ra những cái hợp chất có lợi ích giống như là vitamin hay là những cái chất mà những cái chất mà có lợi cho cơ thể mà hệ thống gen của chúng ta mà không thể sản xuất ra được. Okay, so if any one of you is interested in this, I personally find it interesting. You may like to follow this link and read it later, but not as a substitution for your meditation time, okay? Ngài nói rằng là nếu như quý vị mà quan tâm tới đề tài này thì quý vị có thể vào những cái link mà Ngài giới thiệu để mà xem thêm. Nhưng mà dù có xem đi nữa đó thì cũng không thể thay cho cái thời mà mình ngồi mình quán cái sự bất tịnh của cái thân này được. Now we are looking inside an intestine. This is, I think, a small intestine, and we will look at the process of how the food nutrients enter the bloodstream. So this is already at the moment when the food is pretty well broken down into the smallest parts that are necessary, and we will look at the process how these small parts will enter the bloodstream. Tiếp theo đó mình sẽ nhìn cái hoạt động của trong ruột non đó là những cái những cái thức ăn mà đã được tiêu hóa rồi được biến thành những cái phần rất là nhỏ li ti và nó được tiếp thu vào trong các cái mao mạch trên cái thành ruột như thế nào. So this is a close-up view of the intestinal wall, and the intestinal wall is made up of tiny little hair. They are known as villi, V-I-L-L-I, but if you just say hair, it's the same thing. And this hair actually contains even smaller hair over the body of this hair. And that serves to increase the surface of the intestine and thereby increase the chance that more of the nutrients will enter the intestinal wall, and through the intestinal wall enter the bloodstream. Quý vị sẽ thấy là trong khắp cái thành của cái ruột non đó, nó có rất là nhiều cái sợi lông mà mình hay gọi là máu mạch đó. Và nó càng nhiều những cái sợi lông máu mạch nhỏ như vậy đó thì nó càng tăng cái sức tiếp thu những cái năng lượng, những cái thức ăn đó nó đưa vào ở trong cái hệ tuần hoàn, tất cả các cái hệ thống mạch máu để đi nuôi cơ thể. So over these villi, over the hair of the intestinal wall, you can see these microvilli, these tiny little hair. So we call them microvilli. Đó, những cái mà sợi nhỏ li ti ở đó mình gọi là máu mạch. So now, oops. So now you will see that there is a chemical process that helps those nutrients from the food enter the bloodstream. Ở đây thì mình sẽ thấy có những cái chất hóa học nó sẽ đi vào để nó giúp cho những cái thức ăn đã tiêu hóa này nó đi vào ở trong mạch máu. So you can see blood flowing by the left side and the nutrients from the food moving by the right side. Bên tay trái đó là mình thấy những cái tế bào máu ha, còn bên tay phải đó là những cái thức ăn mà đã được tiêu hóa. And those nutrients join the bloodstream through the chemical process. Và qua những cái máu mạch đó nó nối lại với nhau ở trong các cái mạch máu. So now we are looking at the cecum from how to say that, from a shorter distance. Và bây giờ mình nhìn cái ruột thừa
ở mình nhìn gần hơn để thấy cái hệ thống ruột này. Now we are looking at the product that comes after the digestion. Đây là những cái sản phẩm mà sau khi được tiêu hóa xong. So because each person at each different time has makes a different product, I decided to use a picture because it's a symbol for all forms of that product. Tuy mỗi người là có một cái hình dạng cái sản phẩm khác nhau, nhưng mà đây là Ngài chọn một cái hình rất là tiêu biểu cho cái sản phẩm sau khi đã tiêu hóa. Okay, now we will be looking at the urinary system. Bây giờ thì chúng ta tới cái hệ thống là tiết niệu. So this thing you see above, those are kidneys, and the kidneys are connected to. No, I forgot how to call these things. This is apparently Bladder. Yes, that's right, bladder. Okay, so the kidneys, they're connected to the bladder, and so the kidneys first they filter the blood, and the filtrate moves into the bladder, in connection with together with water, and in the bladder it is stored as urine. Ở đây mình thấy là nó có một cái ống dẫn tiểu để nó nối từ trên cái thần, hai quả thần, nó nối xuống cái bàng quang, và nó có nước đã đi dẫn theo, và từ đó nước tiểu nó được chứa vào trong cái bàng quang. Cái bàng quang hay còn cái từ người ta gọi nữa là từ là bọng đại đó. So this is the male. This is the male system. There will be also female system for urine. And I forgot how to call this thing. Và ở đây đó là cái đường tiết niệu là nối từ cái bàng quang rồi nó đi ra cái bộ phận yes, this is called prostate. Right. Prostate. So as you can see, females do not have prostate, so that is a specifically male thing. So this is the female urinary system. Hồi nãy đó là khi mà mình coi trong cái bộ phận đường tiết niệu của người nam đó, thì nó có một cái bộ phận, một cái cục nhỏ nhỏ đó, cái đó gọi là tuyến tiền liệt, và cái tuyến tiền liệt này đó nó gần cái cơ quan sinh dục của nam. Còn người nữ thì không có cái tuyến tiền liệt này. Nó chỉ có cái bàng quang nó nối thẳng tới cái cơ quan sinh dục để nó đưa nước tiểu nó đi ra ngoài thôi. You can also notice here that the urinary duct is totally different from the birth canal, so they're separated and they also have separate holes. Can you repeat this sentence? Yes, I said you can see that the urinary duct, the urinary tube, is totally separated from the birth canal, and yes. therefore they have different holes. Okay, yeah. Ở đây đó là mình sẽ thấy là nó có hai cái đường dẫn. Một đường dẫn là nó đi từ cái bàng quang nó đi ra, và một cái đường dẫn là nó đi từ cái tử cung nó đi ra. Cho nên là có hai cái đường khác nhau. Okay, then next we are looking at the kidneys.
The kidneys contain their pyramids. These little triangular bodies are called pyramids, and the space outside, or we can say the flesh outside these pyramids, is called the cortex. Like in the head, you have the flesh outside the central structures. It's called cortex. In the same way, in the kidneys, we call this flesh outside the pyramids, the cortex. Ở đây là cái hình ảnh bên trong của một cái quả thần. Thì trong quả thần đó thì mình thấy có những cái nó hình kim tự tháp ha, cái gọi là cái kim tự tháp. Và còn cái vùng mà xung quanh, cái vùng cơ mà xung quanh những cái kim tự tháp đó thì được gọi là cái vỏ. Ví dụ như trên não mình có cái vùng vỏ não, thì chỉ cái thần này đó, nó cũng có cái vùng vỏ ở bên trong thần. So I will be showing you a video. So I'm trying to get the link of the video. All the videos that I'm showing you are without the sound. I have removed it, and you can watch it with the sound and explanations if you follow the links. Oh, we cannot hear you. We can hear you fine. Yes, Ở đây đó thì Ngài cũng giới thiệu cho mình tiếp một cái link khác. Mà link này thì Ngài đã bỏ cái âm thanh ra rồi. Cho nên nếu quý vị mà muốn nghe có cái video mà có âm thanh để giải thích đó, thì quý vị có thể theo cái link mà Ngài hướng dẫn để vào xem tiếp. Okay, so let's look at that video. The video will show you how is blood filtered and how does that result in formation of urine. Cái video này đó nó sẽ cho mình thấy là cái máu nó được lọc như thế nào và thần nó hoạt động như thế nào. So this is showing you the different paths, the portions of the path that the urine will gradually form. Và đây là những cái đoạn để cho thấy là nước tiểu nó được hình thành như thế nào. So this red tube, that's the tube where blood is flowing, and as the blood enters these glomeruli, which are the little bodies inside those pyramids, when the blood enters these places, the blood is filtered, and the different dirt and water and salt escape from the blood and enter this how to call it, enter this path of urine forming. Khi mà máu nó đi vào đây đó thì nó vào trong thần á, thì nó được lọc ra, và cái phần là nước này hay là những cái chất xơ hoặc là muối á, thì nó được giữ lại và nó được đi đẩy vào ở trong đi vào trong cái đường ống đó, và nó hình thành những cái chất thải đó, nó hình thành cái nước tiểu. All right, so now we are looking at the prostate gland. Prostate gland. Bây giờ là mình sẽ nhìn vào tuyến tiền liệt.
So the prostate is both an accessory gland of the male reproductive system and a muscle-driven mechanical switch between urination and ejaculation. So it helps in the males to switch between the sexual the sexual excretions and the urinary excretions, and it serves as a kind of muscle-driven mechanical switch, but it's also important. It's also an important source of suffering. It causes suffering when urinating for older, especially for older males, because when it stops its function properly, then even urinating is very difficult. Cái tuyến tiền liệt á, tức là cái phần quý vị thấy cái phần cái khối cầu mà nhỏ nhỏ nó nằm phía giữa đó, khúc giữa đó, gọi là tuyến tiền liệt á, là nó làm hai chức năng. Đó là chức năng để mà đưa nước tiểu đi xuống để đi ra ngoài, và một cái chức năng khác nữa đó là nó giúp cho cái việc là xuất tinh trong cái việc mà cho người nam đó. Và nó có hai công việc này đó thì nó phải làm việc rất là nhiều. Và đôi lúc đó, là đối với những người mà lớn tuổi thì khi mà cái tuyến tiền liệt này nó yếu rồi đó, thì ngay cả cái việc đi tiểu đôi lúc cũng rất là đau đớn, và ngay cả cái việc mà cái vấn đề sinh dục thì nó cũng sẽ gặp khó khăn, là do cái tuyến tiền liệt này nó bị yếu đi. Now we are looking at the female reproductive and urinary system. So again, my main point here is to distinguish the urethra from the birth canal, because our scriptures totally miss it out, and they never mention that ladies have these two ducts separated, and I think it should be mentioned. Đây chính là cái bộ phận sinh dục của người nữ đó. Thì ở đây là cũng có cái đường gọi là đường âm đạo, nó nối đi từ trên đi xuống, và nó khác với cái đường niệu đạo. Thành ra là nó có hai cái con đường khác nhau, nhưng mà trong hình này thì người ta không có đề cập tới. So now we are looking at the ovaries, uterus, and the birth canal. The ovaries, they release eggs for reproduction and produce female hormones, estrogen and progesterone. Ở đây là cái buồng trứng của người nữ, và cái buồng trứng này nó có cái chức năng là nó sẽ sản sinh trứng cho cái việc mà sinh sản, và một phần nữa đó là nó tạo ra các cái hormone sinh dục. Now we are looking at the same from the front. This one is, we're looking from the back. This one is from front. Cái hình hồi nãy là nhìn từ phía sau, còn hình này là nhìn từ phía trước. And now we are moving on to the part 3, liquids. Bây giờ chúng ta đi qua phần thứ 3, đó là phần các cái chất lỏng. Okay, so let's recapitulate a little. So yesterday you have learned the bone marrow, bones, muscles, fat, skin, hair and body hair. Ngày hôm qua là chúng ta đã học qua cái phần tủy xương, rồi da, rồi cơ, rồi mỡ, rồi lông, tóc. Today we looked at the breathing system, then the lymphatic system, endocrine system, the digestive system, and the urinary system. Hôm nay thì chúng ta đã đi học qua các cái hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, hệ nội tiết, hệ bài tiết. So in the breathing system, we looked at the lungs and the heart. In the lymphatic system, we looked at the spleen and the thymus.
Trong hệ hô hấp thì chúng ta đã đi qua các hoạt động của phổi, của tim. Rồi trong cái hệ nội tiết thì chúng ta đã đi qua các cái phần như là lá lách hay là tuyến ức. Remember, lymphatic system creates lymphocytes, and it serves for immunity. Then endocrine system is different. It creates hormones that are behind the processes of the body. Thì ở đây đó là mình nên nhớ là mình có phân biệt hai cái hệ khác nhau. Đó là ở đây, xin lỗi quý vị, là trên kia đó là có nói tới hệ lympho, hệ lympho và hệ nội tiết ha. Hệ nội tiết là khác và các cái cơ quan lympho là khác. Hệ nội tiết thì nói tới các cái hormone, còn các cái quan lympho đó thì là tức là hoạt động của tuyến ức và lá lách. Nó đã tạo ra các cái bạch cầu và hồng cầu đó. That's why the endocrine system also consists of more parts. It consists of the thyroid, yes, that's right. Thyroid, parathyroid, adrenal glands, pancreas, then 3 parts in the brain. That's the pituitary gland, pineal gland, and the hypothalamus, and also sexual organs and the thymus. Còn về hệ nội tiết thì chúng ta đã đề cập tới là tuyến giáp này, tuyến yên, rồi lá lách. Rồi trên bộ não đó thì có đề cập tới là tuyến dưới đồi, tuyến tùng và tuyến yên là những cái bộ phận, và cái tuyến sinh dục đó nó là những cái bộ phận nó tiết ra những cái hormone và những cái nội tiết để mà giúp cho cơ thể vận hành. Then in the digestive process, we looked at the salivary glands, at the liver and the gallbladder, stomach, a little bit of the pancreas as well, and finally the intestine. Về tiêu hóa đó thì chúng ta sẽ đã đi qua là cái tuyến nước bọt, rồi là dạ dày, gan, ruột, và các cái hệ thống ruột non, ruột già. In the urinary system, we looked at the kidneys, the urinary bladder, and in men, we looked at the prostate, and then we saw the reproductive system a little of woman. Về hệ bài tiết đó, thì chúng ta đã đi qua xem qua là hoạt động của thận, của bàng quang. Về bên người nam thì chúng ta sẽ thấy hoạt động của tuyến tiền liệt, và bên người nữ đó thì chúng ta thấy hoạt động của buồng trứng, âm đạo. And we're going to look at the liquids. That's fairly fast. That's blood. Bây giờ qua phần chất lỏng thì chúng ta sẽ đi nhanh. Đầu tiên là máu. Just to remind, the blue portions, and they are the veins. They contain the blood that's returning back to the heart because it has, how to say that, it has shared its oxygen, or it has given its oxygen to the body. And the red tubes, they are fully oxygenated blood that is traveling towards the body to provide oxygen. Ở đây thì chúng ta thấy là cái hệ thống mạch máu nó chia ra hai màu ha. Hệ thống màu xanh á, tức là các cái tĩnh mạch, nó đưa những cái máu, đưa là máu là không oxygen nữa, vì nó đã truyền oxygen cho các cơ quan, các tế bào trong cơ thể, và nó đưa trở về lại tim. Vào cái hệ thống màu đỏ là hệ thống động mạch, nó đưa những máu mà đã có oxygen và đưa đi đến để nuôi các tế bào trong cơ thể. This is sweat. Đây là mồ hôi. I have here quite a few links. So I have to share them with you.
Then this is called grease. Đây là mỡ nhờn á. Chất nhờn. Then you see tears. Nước mắt. This is saliva. Nước miếng. This one is bile. Đây là mật. Bile is a fluid that is made and released by the liver and stored in the gallbladder. It helps with digestion. It breaks down fats into fatty acids, which can be taken into the body by the digestive tract. Mật là những cái chất lỏng, nó được tạo ra từ gan và nó được chứa ở trong túi mật, và nó giúp cho cơ thể có thể tiêu hóa, giúp cho hệ thống tiêu hóa. Then we have the oil of the joints. Tiếp theo là chúng ta có nước gọi là cái nước nhờn ở khớp xương. I have there sometimes Burmese translation, so you can ignore that. Now this is mucus, not phlegm. Mucus is different from phlegm. Và đây là nước mũi. Nước mũi thì nó khác với đàm. We have pus. Mũ. This is pus with an ingrown hair. Đây là cái mũ mà nó mọc lên từ đầu mấy sợi lông. Urine. Đây là nước tiểu. So I need to share with you. So these liquids, basically any liquids that you know that are there in the body, you can contemplate on their impermanence and unreliability. Và tất cả những cái chất lỏng nào mà chúng ta có thể thấy được ở trên cơ thể thì chúng ta đều quán rằng nó là vô thường, nó cũng không có gì để mà chúng ta có thể nương tựa. The point of observing disgusting nature of the body is to remove attachment of people who are infatuated with it. Mục đích của cái việc quán bất tịnh của thân là giúp cho chúng ta loại trừ được cái tâm tham ái, thâm đắm đối với cái thân xác. So let's recapitulate the liquids again. It's blood, sweat. This was grease, right? Grease. So it's blood, sweat, grease, tears, saliva, bile. Yeah. Yes. Then oil of the joy. Ok. Ở đây bây giờ ngài muốn là mình tổng kết lại, thống kê lại là mình có trên cơ thể của mình là còn có máu, mồ hôi, chất nhờn, nước mắt, nước miếng, mật. Then the bile, yes, and then the oil of the joints, snot, this is mucus, right? Mucus, pus, and urine. Tiếp theo đó là mình có là nước chất nhờn ở khớp xương, rồi nước mũi, mũ và nước tiểu. Okay, there are some things that we already mentioned which are also liquids, and that is, for example, fat. Fat is considered by the Buddha as liquid, although we went through it in the layers. But you can, when you're considering liquids, you can take fat again because it's a liquid. Một phần nữa cũng thuộc về chất lỏng, đó là mỡ. Mặc dù đó là khi mà mình quán về các cái lớp ở trên cơ thể đó thì mình đã có sau lớp cơ mình có nói tới lớp mỡ rồi, nhưng mà khi mà vào cái phần mà quán chất lỏng đó thì mình cũng có thể nhắc tới mỡ nữa. This is the cerebral cortex.
with its gray matter. Note that teenagers and younger people, they also have white matter. White matter is what will become gray matter later. So this gray matter makes up the cerebral cortex. Và đây chính là cái vùng vỏ não. Và trong cái vùng vỏ não đó là nó có cái vùng chất trắng và chất xám. Thì ở những cái người trẻ đó thì cái chất trắng nó nhiều hơn, nhưng mà dần dần đó thì những cái chất trắng này nó cũng biến thành chất xám. Okay, so here we see it again without the covering portions, and you see that it is separated by the corpus callosum. Corpus callosum, I'm not sure whether this one is actually corpus callosum, but it is separated into two halves, so-called hemisphere. Và đây là cái hình của cái bộ não sau khi mà mình đã lấy ra cái lớp vỏ sò bên ngoài rồi đó, thì cái vùng này, cái não của mình ấy, nó chia ra hai vùng gọi là hai nửa bán cầu, bán cầu não. The two hemispheres are connected by corpus callosum, which allows their mutual connection. Và giữa hai cái bán cầu này đó thì nó có một cái gọi là cái trụ đó, và cái trụ não đó, và nó bảo đảm cho cái sự thông thương giữa hai cái bán cầu này. Now, these are parts of the brain that have been found to be important for certain mental abilities. Now, how did they found it? How is that found? Well, if someone had damaged their forebrain, then they had troubles with judgment, speech, movement, and so on. If someone had damaged their parietal lobe, then they had problems with sensation, reading, and so on. If someone had damaged their temporal lobe, they had problems with language, behavior, memory, hearing. So these conclusions are based on damaged parts of brain of different people, so-called lesions, L-E-S-I-O-N. That's the fancy word for damage. And when we live, when we use our mind, these parts are essential. They're very important in that brain. Maybe a very interesting case, however, is the cerebellum, which is the white striped bulk here at the bottom. There was a woman who did not have a cerebellum, and still she could live. But it seems that all the other parts of the brain are essential for survival. Ở đây thì các nhà khoa học người ta đã định vị ra được là một cái vùng của não là nó có nó điều khiển một cái số hoạt động của cơ thể, ví dụ như là bán cầu cái não phía trước, não phía sau và não phía dưới. Thì mỗi cái vùng nó sẽ có những cái hoạt động khác nhau. Mà làm sao để người ta biết như vậy? Bởi vì có những người khi mà họ bị tổn thương não, mà họ tổn thương cái vùng não trước, thì họ ảnh hưởng tới những cái suy nghĩ về mang tính chất logic, những cái sự phán đoán, hoặc là dùng ngôn ngữ vân vân thì bị trở ngại. Hoặc là những người mà bị tổn thương cái não sau thì họ sẽ mất đi cái khả năng trong cái việc mà nhận thức, phân biệt trái phải, định hướng đó. Hoặc là họ mất đi cái khả năng về đọc hay là định hướng những cái hoạt động của cơ thể. Hoặc là những người mà họ bị ảnh hưởng tổn thương cái vùng não ở phía dưới thì nó ảnh hưởng tới ngôn ngữ, tới cách hành xử, tới trí nhớ hay là cái khả năng nghe vân vân. Thì chỉ trừ cái phần phía dưới mà gạch, nó là cái cơ mà gạch ngang phía dưới đó, thì cái đó nó gọi là nó phụ trách cái phần là cân bằng của cơ thể. Thì nói chung là tất cả các cái bộ phận của não là điều rất là quan trọng trong cái việc là duy trì cái đời sống của một con người. So this is to show you how the brain is dependent on blood and how it is dangerous, because if the blood supply gets stuck somewhere, you may lose your health, your mental health, and you may also die.
Tiếp theo đó là Ngài sẽ cho quý vị xem cái bộ óc của mình á, là nó hoạt động, nó sống mà dựa trên các cái mạch máu rất là quan trọng. Nó như thế nào để chúng ta thấy rằng là nếu như mà chỉ cần cái mạch máu của mình nó bị tắc cái chỗ nào đó đó, thì mình có thể là mất đi cái hoạt động của não, nó mất đi cái khả năng kiểm soát, và thậm chí là mình có thể bị chết nếu máu nó không có đưa lên não được. And we continue to some of the parts of the brain that are considered essential. So we see there amygdaloid bodies. There are 2 amygdaloid bodies. The hypothalamus, which we already spoke about. Thalamus, that's this red thing that's sitting on the hypothalamus. And the cerebellum. Cerebellum is this striped thing, this large thing over there at the back. Ở đây đó thì cái vùng trên não đó thì có mấy cái vùng, hồi nãy mình nói có 3 vùng rồi đó, tức là vùng dưới đôi, rồi là tuyến tùng và tuyến tùng và tuyến yên, và bây giờ có thêm một cái nữa gọi là hạch hành nhân. And hypothalamus helps in maintaining homeostasis, which means that there is kind of like balance. I think it's balance of temperature and moods. Cái vùng mà từ dưới đôi đó thì nó là chuyên kiểm soát cái sự cân bằng của cơ thể, và cái sự mà mình có thể là mình điều tiết khi mà có cái sự thay đổi về nhiệt độ. And the pituitary gland is attached to the hypothalamus, and it also secretes hormones. But we already talked about that. There's this little ball on the string. Let me see. What is that? What is that? The small Pituitary gland. P-I-T-U-A-T. No, U-I-T. P-I-T. U-I-T-A-R-Y. That place. Gọi là tuyến. Let me check. P-I-T-U-I-T-A-R-Y. Sorry for that. Cái đó gọi là vùng đồi. Vùng đồi là tuyến yên. Nói chung đó là cái đó gọi là tuyến, xin lỗi, nó không phải tuyến yên, là cái nào mà bên trong. Còn cái tên của cái vùng đó đó sẽ là đồi thì tuyến vùng. I couldn't see the name of that one. Can you type out this that word one day? Yes, I think it's written here. Pituitary gland. It's by the left side of the picture. Pituitary. The last one. Pituitary. Yes, because I didn't know this word. Pituitary. Pituitary là tuyến yên. Yeah. Như vậy tuyến yên là nó cái hồi nãy tuyến yên là nó cái vùng cái mà cái giống như là cái viên bi ha, nó nằm phía dưới phía sau cung dưới này, gọi là tuyến yên. We talked about pituitary gland when I explained the endocrine system. I explained that hormones are also produced by 3 parts of the brain: pituitary gland, pineal gland, and the hypothalamus. Thì cái tuyến yên này thì hồi nãy đã được nhắc đến là có ba cái vùng ở trên não mà nó tiết ra cái chất hormone đó, cái chất nội tiết đó là tuyến yên, tuyến tùng và tuyến dưới đồi.
Pineal gland produces the hormone serotonin, which affects wake sleep patterns and seasonal functions. Seasonal functions apparently relates to reproductory functions. Pineal gland secretes serotonin. So serotonin is an important chemical and also a neurotransmitter in the human body. It is believed to help regulate mood and social behavior, appetite, digestion, sleep, memory, and sexual desire. Cái đôi thì tuyến tùng á, là nó giúp cho điều chỉnh giấc ngủ và nó tạo ra cái chất serotonin á, là nó giúp cho rất là quan trọng, giúp cho mình điều tiết được cái tâm trạng, hành động và ngay cả khẩu vị trong ăn uống. Nó cũng có thể tăng trí nhớ hay là nhu cầu sinh lý. Do you know that there are subtitles? If you turn on subtitles on your device, then you can see exactly what I say, and I think it's pretty accurate in the spelling. So if I say many things, you can just read the subtitles and translate what is there. Subtitle automatic? Yes. Because I switch off at the beginning, and so yes, they're disturbing when it's in Vietnamese, but I think when I say something in English, they may help you translate. Yes. Okay. Yes. So then we are looking at the coronal cross section. So that means, well, we are just looking at the head cut off. You basically look at how the cerebral cortex looks like if you cut off the top part. And you can see the corpus callosum that connects. This is this little horseshoe-like formation, white, little U-like U-letter like connection you see there in the center. So that's called corpus callosum. Cái hình này đó là cái hình mà cái vỏ não, cái não của mình mà nếu như mình cắt ngang phía trên cái chóp á, thì cứ ngang cái não như vậy đó, thì mình sẽ thấy là cái não này nó chia ra là hai phần, gọi là hai cái bán cầu đại não, và có một cái vòng tròn ở giữa màu trắng, nó hình giống như chữ U đó, thì cái này gọi là trụ não đó, nó nối liền giữa hai cái phần này. If you wonder what could be the consistency of the brain, then it's like jelly, like a jello. Like what, Auntie? Jello, J-E-L-L-O, jello. Do you know jelly? It's the thing jelly that people eat, jelly. Yes, jelly, yes. Là cái chất nó đó, nó giống như là cái mình gọi là cái xương xa mà mình ăn đó, nó cái chất dẻo dẻo á. So now we are looking at the gray matter that surrounds the cerebrum, the cerebral cortex. Yes. Đây là cái vùng ở vỏ não. So now these are the neurons that you can find in the gray matter. Đây là các cái neuron thần kinh. So there will be a few links for the pictures that I shared with you. And now comes a video. So this video will show you how
how vision works. So it will show you how vision comes through the eyes into the occipital lobe, which is the back part of the brain. What you see first needs to reach the back part of the brain. There in the back part of the brain, it will be processed into some image, and then that image will be tweaked so that you see it the way how it actually happens in front of you. Cái video tiếp theo đó là sẽ cho mình thấy là cái hoạt động của thị giác. Làm sao đó là khi mà mình có một cái vật mà nó tới, nó xuất hiện trước mắt á, thì đầu tiên nó xuất hiện vào cái vùng sau của não, rồi xong nó cứ đi vào cái vùng giữa đó thì nó được xoay lại, mà nó được chuyển lại, và để cho mình thấy giống như là ở phía trước. So these are the neurons, they're at work. Đây là các cái neuron thần kinh đang hoạt động. So now you're looking at the visual cortex, which is at the back of the brain. This is the image that will be created by the visual cortex based on what the eyes bring as the signals. And then at a different part of the brain, it will be processed to recognize the face in that image and tweak it so that not only you see what you see, but you also recognize that what you see. Thì cái hoạt động có những cái hình ảnh đó mà được tố sáng lên đó, để cho mình thấy rằng là đó là hoạt động của các cái neuron thần kinh. Nó bắt được các cái hình ảnh và nó xử lý làm sao đó là để mình không những là thấy được cái hình ảnh rồi, mà mình còn nhận ra được á, hình ảnh đó là hình ảnh của ai, là cái gì. Then that moves into the prefrontal cortex, and through the prefrontal cortex, you then can decide whether you will talk to that person or not, or whether you like that person, and so on. Và sau đó cái thông tin nó đưa tới cái vân vỏ não trước, để cho mình đưa ra cái quyết định là mình có thích người đó hay không, mình có nói chuyện sẽ với người đó hay không. Now, what we see is the connection between neurons. So neurons are connected. They're sometimes large cells, but one neuron cannot do everything. There are many, many neurons, and they're connected, and they share information of the signal through chemicals and also through electric signals. So that's why we call them electrochemical signals, electrochemical connections. And what you see now is a synapse. Synapse is a place where two different neurons meet and exchange the information that they're carrying. Và ở đây đó là mình thấy rằng là để mà các cái hoạt động các cái hoạt động mà thần kinh nó xảy ra đó là không phải chỉ có một cái neuron mà hoạt động đâu. Một cái neuron nó không thể làm được gì nhiều, nhưng mà các neuron nó có cái sự kết hợp với nhau bằng cách đó là nó truyền tải các cái thông tin bằng hai con đường. Thứ nhất là bằng hóa học, các cái chất hóa học, và bằng thứ hai là nó gửi những cái tín hiệu bằng điện. Cho nên người ta hay dùng cái từ chung gọi là những cái phản ứng hoặc là những cái hoạt động điện hóa. Và những cái hoạt động này, các cái neuron đó, nó liên tục nó truyền những cái chất hóa học và những cái ký hiệu bằng điện như vậy, và nó truyền cái thông tin, và để cho toàn bộ cái hệ thần kinh này đó nó đưa tới, nó xử lý cái thông tin, và nó có thể đưa ra những cái kết quả trong cái sự nhận thức. Okay, so now we will look at the transfer of information, at the electrochemical transfer. Và bây giờ là chúng ta sẽ quay cái video là minh họa là cái sự mà trao truyền thông tin giữa các neuron thần kinh. Đó, đây là nó từ cái neuron này vượt qua cái neuron kia đó, là đưa những cái hóa chất,
glutamic acid là truyền từ cái neuron này qua cái neuron kia. Và nó có luôn cả một cái súng điện nữa. And this is how it looks in the reality if you look at the brain under a microscope. Và cái hình ảnh này á, là hình ảnh thật á, mà hoạt động của bộ não, của các neuron thần kinh khi mà nhìn dưới kính hiển vi. So you can look at the video again from this link. I'm sending it to you in the chat box. Và quý vị muốn xem á, vào lại những cái video này thì quý vị vào trong cái phần chat box, có cái đường link ở đó. And finally, this is the network of nerves throughout the body. Và cuối cùng là hệ thần kinh, mà gồm có các cái dây thần kinh đi khắp cả cơ thể. So this was human body in brief. Và đây là toàn bộ mô tả toàn bộ hoạt động của cơ thể một cách vắn tắt. So unfortunately, we don't have much time. So if you have any questions, I suggest that you send them to Nhung, and I will address them tomorrow before I move on to explaining how to observe the mind. Tomorrow, I will give you instruction how to observe the mind, and you will have one day for that. Hôm nay chúng ta không còn thì giờ nữa, cho nên nếu như quý vị có câu hỏi nào thì quý vị gửi cho Nhung, và Nhung sẽ chuyển cho Ngài, và ngày mai trước khi mà Ngài giảng qua bài mới thì Ngài sẽ trả lời câu hỏi. Và riêng ngày mai thì chúng ta sẽ học phần quán tâm, và chúng ta sẽ có nguyên một ngày để học cái nội dung đó. Yes. We are creating and recreating and improving our system of interviews. So if it happens that your interview is missed, for example, yesterday I thought I will take rest for 30 minutes. It happened to be 2 hours. So I missed out some people. Therefore, if that happens, however, then I was ready to do interviews, but the people were not ready. And especially the translator was not ready. So if you miss out an interview for whatever reason, then just send Nhung your report on your practice, and I will look into that report. And if there is something to tell you, to encourage you, then I will send you a reply through Nhung back. Và trong cái phần hướng dẫn hay giới thiệu đó, đôi lúc đó, nó cũng có những cái là không, do cái thông tin nó không có chính xác đó, thì đôi lúc ví dụ như ngày hôm qua đó là Ngài nói quý vị nghỉ có 30 phút thôi, mà cuối cùng là thành ra là nghỉ 2 tiếng đồng hồ. Và có những lúc Ngài thì luôn luôn sẵn sàng để cho quý vị trình pháp, nhưng mà có những người ví dụ như là các vị phiên dịch thì không có rảnh để vào dịch, cho nên là có những lúc quý vị có gặp những cái vấn đề. Thì khi có gặp những cái vấn đề gì đó thì quý vị nên là trình lại cho ban tổ chức, và ban tổ chức sẽ trình lại với Ngài, để cho Ngài luôn luôn sẵn sàng là giúp cho quý vị. Khi quý vị có cái vấn đề gì trong việc hành thiền hay là trong việc trình pháp thì Ngài sẵn sàng có mặt để mà giúp đỡ cho quý vị. Okay, so today the interview schedule I think should be the same as you had it yesterday. Only I would like to ask advanced yogis to come for interview 2 hours later, so at 7 p.m. Otherwise, I think everyone can come exactly at the time that was scheduled yesterday. I think we do not have one assistant teacher available today, and therefore I will have to interview those particular people. And that's it. Thank you everyone for coming and listening all the way until the end. May be happy, may be healthy,
And may you soon attain the eternal bliss of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you, Bante. Nhung ơi. Dạ con đây cô ạ. Rồi cái đoạn cuối mà nói về cái cách mà trinh pháp này kia thì thôi Nhung dịch cái đoạn cuối nhé, bởi vì cô không còn nắm mà cái cách tổ chức đó, cho nên là cái đoạn cuối mà nói sao cũng nhờ Nhung dịch giùm cô nhé. Dạ vâng ạ, con cảm ơn sư cô đã giúp cho chúng con chuyển ngữ pháp thoại ngày hôm nay ạ. Chúng con kính tri ân sư cô. Hôm nay là cái buổi dịch là mệt nhất, là bởi vì có nhiều cái từ trong mấy cái bộ phận trong cái não cô chưa có đọc qua, mà khi Nhung gửi cho Nhung không có gửi cái từ tiếng Anh. Đúng ra đó, gửi cho như cô thì gửi luôn cả hai bản, có bản tiếng Anh, bản tiếng Việt, thì cô mà có những từ cô chỉ thấy tiếng Việt mà cô không thấy tiếng Anh thôi, đúng không? Nhung chỉ gửi cho cô bản tụi con chỉ có ghi chú bằng tiếng Việt và tụi con đánh lại từ những cái pháp thoại trước đó thôi, chứ tụi con cũng không có ví dụ như phong người tiếng Yên, tiếng Thiền Thần, tiếng Tiên Liệt này kia đó, thì là nhưng mà trong cái đó mà có mở ngoặc đơn những cái từ đó, từ tiếng Anh bên cạnh những cái từ đó đó, thì khi mà cô nghe cái là cô nhận ra liền, đúng không? Còn khi mà cô nghe tiếng Tiên Liệt xong, mà khi mà nghe nói tiếng Tiên Liệt cô không có nhận ra, vì cô không có thì giờ để đi tìm những cái từ đó. Cho nên là con sám hối với sư cô ạ. Cho nên con sám hối với sư cô này. Những cái từ này là quả chuyên biệt đấy, mình ít khi gặp á. Dạ, cô tụi con sẽ lưu ý. 32 thể trược thì không có vấn đề, nhưng mà ngài đi quá sâu vô cái bộ phận giải phẫu cơ thể đi, cho nên hôm nay cũng có những đoạn là cô dịch đó, là cô cũng hơi bị trục trặc một chút xíu, bởi vì cô không còn nắm được cái từ. Dạ, con sám hối với sư cô vì cái lỗi này của chúng con ạ. Tụi con có ghi chú từ những khóa thiền trước thì dùng lại, nên tụi con cũng không để ý cái khó khăn của phiên dịch. Con sẽ rút kinh nghiệm phần này. Con xin sám hối với sư cô. Con giúp chúng con. Dạ, chúc cô sức khỏe kinh an và sớm thành tựu được niết bàn. Cô ạ. Dạ, bây giờ thì chúng ta để con sẽ nói lại cái phần vừa rồi Ngài nói về cái phần trình pháp. Thì hôm nay cái phần những cái bạn mà thiền sinh nâng cao, anh Việt, cô đó tên Đa Diệu Bảo, chị Thẩm Nhung, chị Phạm Thị Thúy và thì sẽ trình pháp lúc 7 giờ. Còn còn cái lịch trình pháp của quý vị hình như là vẫn giữ như cũ. Để con xem chính xác không này. Có vẻ như là chiều nay phụ tá không có rảnh thì phải ta. Phải có cái ngày.